Assalamu alaikum, and now we are going for short answer questions regarding reading module, which is some sort of familiar with, I can say like similar with filling the blanks or completions. কেন বলছি? Because এখানে short answer questions বলতে ফিলিং দ্য গ্যাপস এর মতোই, বা ধরেন একটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে যেখানে আপনার 3 to 4 ওয়ার্ডস এ আনসার করতে হয়। আর আর হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা কমপ্লিশনস টাইপ গুলোতে সেন্টেন্স কমপ্লিশন, ফর্ম কমপ্লিশন আপনাকে ওয়ান ওয়ার্ডে লিখতে হয় অথবা টু ওয়ার্ডস এ লিখতে হয়। সো এই জন্য আমি আর কি বলছি যে মোর অর লেস আপনার সিমিলার উইথ কমপ্লিশনস। So let's follow some strategies that what you should follow for answering short answer questions. So read the instructions carefully, taking special notes of the word limit for the answer. কি বলছে, ইনস্ট্রাকশনটা ভালোভাবে পড়ে নিতে যে আপনাকে কত ওয়ার্ড লিমিট দিয়েছে, নাম্বার কতগুলো লিখতে পারবেন। Then read the questions and understand what is being asked. সো দেখেন এখানে পার্টিকুলারলি বলেই দিয়েছে যে আপনাকে কি করতে হবে অ্যাজ এ স্ট্র্যাটেজি। কোয়েশ্চেনটা আগে আমরা পড়ে নিব, দেন আমরা প্যাসেজে যাব, সো দ্যাট উই ক্যান ইজিলি try to find out the answers. Underline all of the keywords and think of potential synonyms. Synonyms এখানে খুঁজতে বলেছে কেন, যেহেতু আপনার একটা কোয়েশ্চেনকে ধরেন একটা সেন্টেন্সকে আপনার 3-4 ওয়ার্ডে এক্সপ্লেন করতে হবে। সো ইউ নিড সাম গুড চয়েস অফ ওয়ার্ডস, বা এমন চয়েস অফ ওয়ার্ডস নিতে হবে যেন আপনার 3-4 ওয়ার্ডেই ওই কোয়েশ্চেনের আনসারটা এক্সপ্লেন হয়ে যায়। Then stay cautious for all the synonyms and keywords. However, don't read each and every line. Skim through the text. Read the first question, then scan the first and second paragraphs until you find the answer. Repeat the process for each question. So one by one, you need to solve it. So let me show you a sample on that how the questions will be. And I have directly gone for the answers here. Okay. The thing is that answer the questions below. Use no more than 6 words from the passage for each answers. Write your answers next to 1 to 4 on your answer sheet. So কোথায় লিখবেন, কখন লিখবেন, কতটুকু, এখানে বলেছে not more than 6 words, মানে 6 শব্দের বেশি আপনারা লিখতে পারবেন না। আপু এতগুলো পোস্ট মানে ওয়ার্ডস কি থাকে এক্সামে? না, ইটস জাস্ট থিং 3-4 ওয়ার্ডস এর বেশি হয়ে থাকে না সাধারণত। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ 3-4 ওয়ার্ডস এর বেশি হয়ে থাকে না। এখানেও দেখবেন আনসার 6 ওয়ার্ডস বলেছে আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশনসটা ভালোভাবে কেয়ারফুল হওয়ার জন্য, যেন আপনারা পড়েন এট লিস্ট। আচ্ছা, ওকে, দ্য থিং ইজ দ্যাট ওকে অ্যাজ পার স্ট্র্যাটেজি সেট, তো আমাদের কাজ কি, আগে কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়ে নেওয়া, তাই না? সো লেটস রিড আউট। আবার এখানে আরেকটা কাজও করতে পারেন, কোয়েশ্চেন আনসার যেহেতু পড়ছি তাহলে আমরা একটা হেডিংটা একটু পড়ে নিই যে অ্যাকচুয়ালি প্যাসেজটা আপনার কি নিয়ে সেটা আপনার জানা হয়ে যাবে। দ্য পারসিউট অফ নলেজ। এখন পারসিউট শব্দই অনেকে জানি না, ঠিক আছে বাদ দেন, বুঝি নাই, নলেজ রিলেটেড কিছু হবে, মেনে নিলাম। ওকে, সো নাও লেটস গো উইথ দ্য কোয়েশ্চেন্স। যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি overwhelms people? কি বলছে? What exactly overwhelms people? ঠিক আছে, ফোকাস হচ্ছে overwhelms. What is the singular failure of the modern information age? Singular failure, modern information age. Then, according to the author, what has the world turned into? Author, world turned into. The fourth question, what are the consequences in the workplace of moving large amounts of raw data? Consequences, workplace, moving large amounts, raw data.
মানে ডাটা এদিক ওদিক সরানোর জন্য আপনার কি ফলাফল ভুগতে হবে? লেটস সি। সো আমাদেরকে কিন্তু বলেছিল একটা কোয়েশ্চেন পড়ে আনসার খুঁজতে, বাট আমরা কি করলাম? কোয়েশ্চেন সবগুলো পড়ে ফেললাম, তাই না? ইটস ফাইন, নাও ইউ ক্যান গো ফর আবার হোয়াট এক্স্যাক্টলি ওভারওয়েলমস পিপল। সো ওভারওয়েলমস পিপল দেখি কি বলতে চায়। সো আই এম গিভিং ইউ 2 minutes. When you find the answer, you can knock me. আচ্ছা, এখানে যে আমি আপনাদেরকে 2 minutes দিচ্ছি, পরীক্ষায় যে আপনারা 2 minutes পাবেন এমন কিছু না। জাস্ট আই এম জাস্ট গোয়িং ফর যে এই প্যাসেজটুকু এখন আপাতত পড়তে আপনাদের 2 minutes লাগবে, তো সেজন্য হচ্ছে আমি সেভাবে গিয়েছি। বাট আপনারা পরীক্ষায় আপনারা আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি আপনার টাইমটা নিতে পারেন সাজিয়ে। আমি কিছু সেন্টেন্স পড়ে দিচ্ছি। That is, according to the great English lexicographer Samuel Johnson, knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. In the information driven, আমাদের overwhelms এর কিছু পাচ্ছি না, happy নিয়ে কিছু পাচ্ছি না, okay? In the information driven world we inhabit, the latter has assumed a much greater level of importance, but খুশি নিয়ে কিছু পাইনি। It is not surprising to see people overwhelmed by the unlimited stream of information. Overwhelmed কথাটা পেয়েছি। এখানে বলেছে what exactly overwhelms people. Unlimited. Okay, there is simply too much of it simulate, and it is difficult to know what to do with the data once it is received, which brings us back to Johnson's word. But we need to add another dimension to his dictum. One each was probably true in his time, but is even more pertinent today. People need to be able to leave the knowledge they acquire and not just know it or know where to find it. Our deficiency in this regard is perhaps the most singular failure of the modern information age. দেখেন, দুইটা পাওয়া গেছে। singular failure of modern information age একটা আমরা কোয়েশ্চেনের ইয়েতে দেখেছিলাম, রাইট? জি, দুই নাম্বার কোশ্চেন। What do you think? একটা খুঁজতে গিয়ে আরেকটা পেয়েছি, তাই তো? দুইটাই পেয়ে গেছি। Okay, what do you think? What should we answer? Or ম্যাম এখানে আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে মানে Mhm. ওভারহেড দেওয়া আছে কিন্তু এটা কি সিনোনিমস থাকতে পারতো প্যাসেজে? হ্যাঁ, থাকতে পারতো। Yes. ওকে ম্যাম। So have you find the answer? What should you say? What exactly overwhelms people? You can write it down or you can say it. What do you think? এটা হবে ম্যাম আনলিমিটেড স্ট্রিম অফ ইনফরমেশন। Okay, unlimited stream of information. Okay, I'm knocking out for every single person here. সবাই কি same answer টা দিতে চাচ্ছেন? জি ম্যাম। Okay, I'm not going for explanation with now. It afterwards. Then what is the singular failure of the modern information age? এটা আমরা পেয়েছিলাম। এটা হ্যাঁ এটাও পেয়েছি ম্যাম। এটা হবে ম্যাম Deficiency. ডিফিসিয়েন্সি ইন দিস রিগার্ড। এটা হবে না ম্যাম? আমাকে কিছু বলবেন না, whatever you think you can tell me, পরে আমি explanation করব। এটাই ম্যাম, ডিফিসিয়েন্সি ইন দিস রিগার্ড। Okay, okay, then according to the author, what has the world turned into? এখন দেখেন, আপনারা এখানে একটা কিছু ফলো করেছেন যে কোয়েশ্চেন্স এর আনসারস গুলো একটা অর্ডার মেইনটেইন করছে। হ্যাভ ইউ নোটিসড ইট? আমাদের কিন্তু কি করা হচ্ছে, সিঙ্গুলার ফেলার এখানে পেয়েছি,
প্রথমটা পেয়েছি এখান থেকে, তার মানে আপনার ফার্স্টের আনসার খোঁজার পরে ইউ নিড টু জাস্ট রিড আউট ফ্রম দিস ওয়ান, আমাদের আর উপরে পড়ার প্রয়োজন নেই। সো আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে কোয়েশ্চেন্স এর আনসার্স গুলো আপনাদের অর্ডার মেনটেন করবে। সো আপনারা যখন আনসার প্রথমটা খুঁজে পেয়ে গেছেন বা এরকম মনে করেন ইউ ফাইন্ড দ্য আনসার রাইট নাও, জাস্ট লিভ ইট, ওইটা আবার পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। গো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের জন্য এর পরে থেকে আমরা যাব। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে বলা হয় যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা পড়ার পরে আপনারা প্রথম কোয়েশ্চেনটা করার পরে আপনারা আনসারটা খুঁজেন, এরপরে যখন আপনি পরের কোয়েশ্চেন্স গুলো সলভ করবেন এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে আপনাদের পড়তে হবে এটা একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। ইয়াস ম্যাম এই যে আমরা যে একটু আগে এমসিকিউ করলাম, এখন করতেছি এটা করতেছি, হ্যাঁ এখন আমরা যে সহজে অ্যান্সার গুলো পাইতেছি বা যে করতেছি, রিয়েল এক্সামে কি ম্যাম এভাবে কি হবে নাকি না আরো ডিফিকাল্ট হবে? ইট ডিপেন্ডস, আমি কোয়েশ্চেন ডিফিকাল্ট হবে নাকি সহজ হবে আই ক্যান্ট সে এনিথিং, কারণ না এটা এখন তো ম্যাম মনে যার হতেছে যার এখন লাক। এখন এটা হলো লাগতেছে। ভাগ্যের উপরে। হ্যাঁ, যার যার হচ্ছে লাক আর কি। সো না, এখন যে So আমাদের যেহেতু ওই প্যাসেজ শেষ, so let's go for the third question. According to the author, what has the world turned into? Okay, let's read out from the second passage. কারণ উপরের থেকে আমার আনসার পাওয়া শেষ, ওইখানে আর কিছু পাবো না। Acquisitives is a natural human instinct. Children collect cards of footballers or whatever is the latest fad. Stamps, coins, and books are targets for children and adult collectors, like as their basic instincts are played upon and nurtured by market forces. World turn into কোনো কিছু পাচ্ছি না, আচ্ছা। The desire to gather knowledge is nothing new. What is astonishing, however, is the way in which people treat the knowledge once it has been collected. It is as if collection were an end in itself. End in, turned into, okay? And herein lies that the great deception. We have turned the world into a large machine of information, a veritable vortex into which we are all being inexorably sucked. So, world into, পেয়ে গেলাম, তাই না? Turned into. So, what do you think? What it can be? Large machine of information. Okay. লার্জ মেশিন অফ ইনফরমেশন। So let's go to the fourth question. What are the consequences in the workplace of moving large amounts of raw data around? People beaver away amassing raw data, laboring under the misapprehension that are doing something worthwhile when all that is really happening is the movement of information from one place to another. We should hardly be surprised that, as this becomes apparent, disillusionment and stress in the workplace are becoming, sadly, the all too common consequences. Then raw data, then one place to another. Now it's up to you what you are going to pick. Laboring under the misapprehension. Why? Disillusion and stress is the workplace, ম্যাম এটা হবে disillusion. Okay, I've got it. So let's go for the answers. আপনারা যা বলেছেন। So the first one is stream of information, inability to leave the acquired knowledge, large machine of information, disillusionment and stress in the workplace. Let's go for the explanation. That is, for the first question, the answer is in the first para, fourth line. It is not surprising to see people overwhelmed by the unlimited stream of information. So, আপনারা যদি unlimited কথাটাও লিখেন, it's also okay. কারণ আমার 6টা words এর
লিমিটেশন আছে। And for the second question, the answer is in the first para 7th line. But we need to add another dimension to his dictum, one which was probably true in his time, but is even more pertinent today. People need to be able to leave the knowledge they acquire and not just know it or know where to find. Our deficiency in this regard, perhaps the most singular failure of the modern information age. তাহলে আমার কি? Inability to leave the acquired knowledge. আর আপনার কি বললেন? Deficiency. Deficiency মানে অভাব। কিসের অভাব সেটাই আপনাকে জানতে হবে। আপনি বলছেন deficiency, এই ডিফিসিয়েন্সিটা অভাবটা কি সেটাই আপনাকে এখানে বলতে হবে। deficiency লেখা যাবে? Yes, Knowledge deficiency in this regard. yes. Acquired knowledge আর কি, acquired knowledge deficiency, যে acquired knowledge, Knowledge deficiency. ঠিক আছে। আর আপনারা our deficiency in this regard এই কথাটা কিন্তু মিস আউট করছেন। এই কথাটা যদি ধরে ফেলতেন this regard বলতে কি বুঝাইছে, তখনই আপনার এই পয়েন্টটা চলে আসবে, Acquired knowledge. ঠিক আছে। সো আপনারা শুধু ডিফিসিয়েন্সিতে ফোকাস করেন। ডিফিসিয়েন্সি মানে অভাব, কিসের অভাব সেটাই তো আপনার জানতে চেয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গুলার ফেইলার। Okay, then for the third question, the answer will be acquisitives is a natural human instinct. Children collect cards of footballers or whatever is the latest at eta diye. That we have turned the world into a large machine of information. And the fourth question, আপনারা সহজে পেয়ে গেছেন, যে last of it, disillusionment and stress. So this is the one. So এখানেও আমরা দেখতে পেলাম যে আপনার স্ট্র্যাটেজিস এর মধ্যে বা বলতে পারেন শর্ট আনসার কোয়েশ্চেনস গুলোতে you need to read out the instructions first, then read out the question. ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা পড়ার পরে কিওয়ার্ডস গুলো দাগানোর পরে আমরা প্যারাগ্রাফে চলে যাব। প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট আনসার খোঁজা শেষ, আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটাতে যাব, পড়বো, এবং ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার যেখান থেকে পেয়েছেন ততটুকু বাদ দিয়ে ইউ উইল গো ফ্রম দ্য নেক্সট, নট আবার প্রথম থেকে আবার স্টার্ট করব। আপনারা সবাই চাইলে হচ্ছে কোয়েশ্চেনস গুলোকে আগে কিওয়ার্ডস দাগিয়ে নিতে পারেন। সবচেয়ে বেশি ভালো হয় প্রথমটার কোয়েশ্চেন আনসার আপনারা আগে বের করে নেন, দেন গো ওয়ান বাই ওয়ান, পরে একসাথে আপনি কোয়েশ্চেনস গুলো কিওয়ার্ডস গুলো দাগালেও হচ্ছে, but first one is important so that you can understand that your answers gonna start from this sentences or a parar por theke you gonna find the other ones.